Buli nnaku z'omwezi 18 ne 19 Uganda ebeera mu kujjukira Abanayuganda Abatibwa omukulembeze yeeyita Pulezidenti wa Uganda ate nga munnange entebe ya Banzibe. N'olunaku olwaleero nnaku lwa Sande, ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwe gumu nawo nno Uganda yali mu kuyiwa musaayi ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka 2020 ng'ennaku z'omwezi 18-19 tutwala akaseera ak'ennaku ne tugamba may the souls rest in eternal peace. Yes, naye n'olunaku olwaleero Ssabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala omukama waffe Ssabasumba Mwogerere yeetabye mu kusabira Bannayuganda abawambibwa, Bannayuganda abaabuzibwawo nga tebalina musango, nga tebalina kizibu kyonna wabula ne babuzibwawo gavumenti ey'omu mpembe enzya Bobi entebe y'Abannayuganda era ekyefubutika obuufubutisi ku Bannayuganda. Bw'atyo Ssabasumba agambye no nedda, leero kaŋŋende nsabe wamu ne Bannayuganda abo, mpulire ku maloboozi gaabwe, mpulire bye bagamba, mpulire bye bateesa, era bw'atyo azze okutusabira. Naye mu kusaba kwe kuno okw'enjawulo ate alina obubaka obw'enjawulo bw'awadde Bannayuganda bwenjagala ffenna tuwulire ate tutegeere ate tusitukiremu, tetubireka bulesaawo baganda baffe. Ebintu bino ebyogerwa n'ebigenda mu maaso tetwetaaga kubireka bulesaawo, twetaaga ne tubitandikako ne tubinywererako ne tutaba nga tusobola okwerwanako ate ne tununula eggwanga lyaffe. Nga bwe bagamba nti agali awamu ge gawali ennyama. Munnange bw'oba nga olaba tulina tuzinirako naffe tuyimuke tuzinire wamu tutabe nga tutereeza ebyo byonna ebyasoba. Baganda baffe, mikwano gyaffe tulemereko, tujja kuba abawanguzi. Manyi one day one time justice ejja kujja eri eggwanga lyaffe era tujja kufuna ekitiibwa ky'eggwanga ekijjuvu. Ne baganda baffe bano emyoyo gyabwe gye giri gijja kuba gitebenkeredde mirembe, kubanga bajja kuba balaba nga kye baafiirira, kye baali balwanira, ekyabajja mu nsi eneewooma amatabuta, munnange bakituuseeko. So baganda baffe, so mikwano gyaffe, enkuyege nga zikyatukubira enduulu, baganda baffe tuyimuse eddoboozi limu nga tetwawudde mukankulage embeera ate nga bweri. Ssabasumba awa obubaka obulungi. Kati nga tugenda mu State House, Surati Duha onojjukiranga bamulekwa n'obalabirira. Abantu bawadde obujulizi wano ojjukidde bamulekwa n'obalabirira, n'ogenda mu maaso ng'olemerako eyo Qur'an bikkula Surati Duha, n'ogenda mu maaso ng'olemerako, Katonda ajja kutuusa ku kyoyagala. Twagala kugenda entebe ku ntebe, inshallah tujja kuteera. Mr. President, bw'obanga olina ennaku ku mutima ng'obikkula mu Qur'an Surati Duha egenda kugumya. Omwana ono agambye tebajja tuwa bwenkanya. Kituufu tukimanyi tebajja tuwa bwenkanya, naye tubusaba babutuwe kati. Ate tugenda kulemerako omusango teguvunda. Oluyingira entebe mu ntebe, tusooka kunoonya abatukolako obulyazaamaanya ne batuttira abantu baffe twetuuseeko obwenkanya. Mukama wange President, nzikiriza nkuyita abaka ba Parliament abali wano bonna balina commitment gye basazeewo okukola nga bo. Abaka bannange mujje muyimire wano, tetugenda kwogera olw'obudde, essaawa nziraba, naye bwe balabye ebigambo ebyogerwa wano mujje njogere ebyammwe nga mutuuse. Abaka ba Parliament, nyina essanyu okubategeeza nti abaka ba Parliament beewaayo okubaako kye bateeka mu kittavu kyaffe kwe tusinziira okukola ebirungi nga bino. Naye bwe balabye ebitambula wano ne bagamba oba kituwaayo nakyo tekimala, ne basooka ne bakola commitment ku lwaleero okuteeka mu nsawo erabirira abaana abo bamulekwa shillings obukadde 5 buyambeko bamulekwa. Kati Joel gwe lwakyali mubaka era ne basalawo we bava wano tugenda twogere ne caucus eyinza okusalawo ekikole buli mwezi
naye kino kyo tugenda kukyemalira obukadde 5 abaka ba palamenti nga tetwebuuzizza ku balala bonna tubuteeke mu nsawo ey'okulabirira bamulekwa. Bannange bagende. People power? Our power? Mwagala beyanjule? Mubamanyi? Eyaha. Twawaayo okuva mu palamenti teri kuzikiza, tugenda kuzoganya naro na mutima naki? Olenya tuyise mu palamenti bwe nnaku ziggwako atuyita tugenda kugendayo tumulage faya nga tuli munda mwennyini paka lwanaatuganya ne mugende tujja genda tuyimbe olutalo nga luwedde paka lwanaga nti endala eyitibire mufulume wane tujja bikola. Mukama wange ebigambo bimala. Nzikiriza nkuyitire Secretary General waffe Owekitiibwa bakyamutawaanya Ssebo Owekitiibwa Lubongoya. Abantu bano bakulindiridde okwogerako gye bali. Ne bwe bakuzoganya kakala keeko, kasimayiro keeko, mashallah. Tusanyusa okukulaba mu mwengalo Secretary General. People power, our power. People power. Mr. President, the NEC members who are here, leaders, honorable members of parliament, mayors, and councillors, leaders at different levels. Naye okusingira ddala abagenyi baffe ab'olunaku lwa leero, families ez'abantu baffe abaafa, abaabuzibwawo, abali mu makomera, n'abo be baatulugunya abali wano olunaku lwa leero. It is very, very sad that it is 3 years since the unfortunate events of November 18th and 19th, and to see that there has been no justice, there has been no accountability, it is really, really criminal. But there are 2 things I want to say. One is that the National Unity Platform, as you've heard from all these people, is proud because we have not abandoned our people. We have, with the little means that we have, tried to help them, each of the families of the victims. That is, and I'm really to tell you that the cost is huge. As you heard, some of the missing people had up to 20 children, some of the people who died up to 6, 3, 4 children. So you can imagine what we have to deal with. So many people who need this help. And every month we make sure that at least we extend some assistance to these families. Every time when the children are going to schools, we try to help them. And I want to at this point appreciate our comrade Shifra over there, our welfare officer, for a job well done. I wanted to appreciate her because she's the one who's always in touch directly with these families. And of course our human rights officer over there, Ambrose, who is always also assisting them. Secondly, on the legal front, we have, I would say, tried so hard to get justice from the local systems. That is why we went to the Human Rights Commission, we have gone to the courts of law, and there has been no commitment from the regime to do anything about these people. So that is very, very unfortunate because in some cases we even have court orders. For example, for Alex Kaliowa over there, we got a court order shortly after he was abducted. But the Museveni regime decided to ignore that court order and they held on to him for 3 more months from the time a court order was issued for his release. That said, we are continuing, we are not giving up to ask for accountability for these crimes against humanity, and we shall continue pursuing justice to the very end. The final point I will mention is that I hope all the leaders of NUP, People Power, and all of you members who are here today, whether you are a foot soldier, whether you are a councillor, every time you are at the verge of giving up, always think about these people. This is the reason why we are fighting. If you are a leader and you feel like selling out, think about these people.
think about the families, think about the tears of these people. Someone who has not seen his son, his daughter for 3 or 4 years. So that is one of the driving factors. Some people ask us, why do you talk about human rights more than you talk about alternative policies and all that? The beginning point, ladies and gentlemen, is human rights. If someone has no right to live, then you cannot talk about other basics like healthcare, education, and other things. Of course, we've been talking about those as well. But the most important thing is the question of human rights. The people who are missing, the people who are tortured, there is the torture survivors movement. But you have torture survivors. Yes, they are seated over there. So, many of these were tortured gruesomely and all that. So, and then you say that you question why we talk so much about human rights. So those are the 3 points I wanted to make, and maybe I'll quickly put them in Uganda. Ekisooka okwebaza families z'abana abantu tulina categories nnya mu Luzungu tuziyita 4Ds. Tubayita the dead, the detained, the disappeared, and the damaged through torture. Abafuna damage nga batulugunyizibwa. Ezo ze categories nnya ze twogerako olunaku lwa leero. Abattibwa, abawambibwa ne babuzibwawo, abatulugunyizibwa, n'abo abali mu makomera. Tugezezaako nga NUP okukola buli kimu okuyambako okufamiliza bano abantu, era nebaza ababaka ba Parliament n'abantu abalala abatukwatirako ku mulimu ogwo. Mubawulidde abasinga wano babadde bakyogerako, tuyambako balabirirako omwana omu n'ebirala bwekyo. Naye nga bwe muwulidde sister wa Kamuyat, oli bw'abeera n'abaana 4, ekibiina ne kimuyambako ku mwana omu, kiba kitegeeza nti abaana 3 bakyaliyo tebalina buyambi. So obwe buzibu bwe tubadde nabo, naye nga olaba bajeti yaffe ku ssente ze tufuna mu sources zonna ndowooza more than 50% tugimalira ku welfare y'abantu baffe, kubanga tetusobola, era twebaza Katonda nti atusobozeseza olwa accountability okulaba nga kisobodde okwachivinga n'ebino ebirala ng'ekitebe kyaffe kino, naye ng'ate tulina obuvunaanyizibwa obulala bw'okuyambako ku bantu bano n'abalala. So njagala kutuusa okusaba kwaffe eri abalala mwena abali eyo abagala kuyambako bano abantu baffe, tujja kubategeeza butya bw'osobola okuyambako welfare department yaffe okulaba nga bagenda mu maaso n'okuyambako ku bantu baffe bano abali wano. Era njagala kwebaza ina absentia first lady waffe, naye ensonga eno agikwatako nnyo, era akwatagana nnyo ne welfare department yaffe okuyambako ku families era n'okubafunira abantu. Osobola kuba oli eyo ng'oyagala kutwala omwana omu oba abaana 2 oba okuyambako family emu, tutuukirire tukuwe contact ne families ezo, tulabe butya bwe tubayamba. Abaana bano tumakinge sure nti basoma, time etuuke nabo babeere mu Uganda nga basobola okubanja n'okusaba obwenkanya eri abazadde baabwe n'abantu bwe batyo. Ensonga endala gye njogeddeko ebadde ya accountability gye tugezaako okukola. Tugenze mu kootisi za wano ne tugenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, naye mwalaba oyo mukyala wa Ngadya ng'avaayo nga talina na nsonyi, n'avaayo n'agamba toba oli awo abantu bagamba babuzibwawo gyali mizimu nti tebaaliwo. You can imagine kye bategeeza bano abantu be mulabye wano bali mu katemba. Oyo mukyala wa Ngadya eyabyogera, naye abantu bavuddeyo era ne beeyogerera era gye bali. Era njagala n'okwebaza ababaka baffe ba Parliament olwa step gye bateekinze okulaba nga baprotestinga against the abductions ne violations z'eddembe ly'obuntu in every way, n'okulaba nga mufunye obudde ne mukyalirako families zaabwe n'ebirala bwe bityo. So tubasaba buli omu alina kyasobola okukola okuyambako ku bantu bano. Nga bwe mulabye omulimu munene nnyo, kubanga kategori ziri 4. Era njagala kwebaza Honorable Zaake y'omu kwabo waliwo abantu be balabirira mu ssomero lyabwe eyo be baatwala ne bagamba bano
katubasomese. Oyinza okuba wano ng'olina essomero ne tukuwa abaana nobeera ng'obayambako ne making sure nga basoma naffe nga bwe tugenda mu maaso n'okubayambako mu buli mbeera. Ekisemberayo ddala gwe mulanga gwe nkubye eri abakulembeze baffe ne bannankyukakyuka mwenna abali eyo. Tujjukirenga reason lwaki tuli mu struggle. Nga tona va struggle, nga tona busabusa lwaki ndi mu bino, lowooza ku bantu bano. This is the reason why we are still struggling. Kubanga twagala obwekanya eri abantu baffe ababuzibwawo, abatibwa n'ebirala. Era President n'olukiiko lwakola nalwo lwasalawo nti ku kitebe kyaffe kino abantu abo abaana be twateekaawo babeerenga ekyokujjukiza. Buli omu n'ayingiranga wano alabe Frank Senteza, alabe Rita Nabukenya, alabe Kibalama John Bosco, alabe Yasini Kauma. Ebyo ebifaananyi ebyo si bifaananyi just. It is a reminder. Twagala buli muntu yenna ayingira wano atunuulire ebyo ebifaananyi. Gwe ng'oli mukulembeze nga tonagenda kubeera mu mizannyo egyo. Ng'oli kansala nga temunagenda kulonda sipiika wa NRM. Ng'oli nga tonakwata sente z'ekibi. Lowooza ku bantu abo abaafa, and that is the reason why we are still struggling. N'ebigambo ebyo muzikirize nyanirize Dokita era bwe bawadde bwa Dokita President waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert, President wa Uganda gwe balonda era gye ayogereko gye muli. People power, our power. Thank you, Sebo. Bana imwetulireko wansi. Okamalero nzizene nyike joli. Era lero nina ebibuzo bingi. Ekitegeeza ku byonna Mukama by'okoze tetusiima. Thank you, Selector David. People power. Our power. NUP. Everywhere. Mama agenze wano naapo wa Dokita. Naye sitegedde oba apadde bwa Dokita bwa kinnansi oba baganda bange mwenna basebo ne bannyabo famire z'abannaffe abaatemulwa ababuzibwawo n'abo bali mu makomera balamusizza. I want to salute all the leaders and all the friends that fearlessly stand with us as we pursue justice for those our comrades. Ng'ennaku z'omwezi 13 August 2018 na survivinga okufa. Mbadde wano nga ndaba maama wa Kawuma Yasini era maama na mwenna famire z'abannaffe be batemudde. Njagala obbebaza ak'ensuso olw'okuyimiriranga naffe, kubanze ekimu ku bintu ebisinga okuzitowa ku mutima gwange kwe kubatunula mu maaso. Maama wa Yasini Kawuma tewali yandimunenyeza okunsongamu n'agamba omusajja gwe watisa omwana wange, kubanga kituufu abatta Yasini Kawuma baali bazze kutta nze. Nali nakava mu kifo ekyemotoka yaffe tundura kati gye bakyawambidde mu Arua. Yasini we yatuula ne bamukuba amasasi agayina okuba agange. Naye okuba nti maama ontunulira nga tonsalira musango kuba okimanyi abaatemula muganda waffe obamanyi. Tukwebaza olw'okulaba amazima n'atera n'ogayimirirako. Nammwe famiri zonna mwebale nnyo bannange, ekifula kyangu okulwanirira amazima. Muze mbalaba abantu ba Museveni bakozesa nga baagala ate mmwe babataaninge ate munenye ffe. Ye atemula abantu ate munenye abo ba victim. Mwebale eddala okuyimirira naffe.
we have special days in NUP. We are supposed to be celebrating the day when we launched this party, because we are making 3 years. We've never celebrated that day because we have special days that were imposed upon us. There are days like the 13th of August, our Heroes Day, and then there are days like the 18th and 19th. Waliwo ennaku ze baatusaako olw'empaka ne zifukana ku nkulu nga tetwakyeyagalira kuba twandyagadde nnyo okujaguzanga just olunaku lwaffe nti leero tuwezezza emyaka 3 kuba guno omwaka tubadde tulina okucelebratinga emyaka gye tuwezezza bukyanga tubanjulira ekibiina kya National Unity Platform. Naye waliwo ennaku enkulu ze baatukakako obukasi ng'olunaku lwa 13 August lwe baatemula muganda waffe Yasin Kawuma n'abalala bangi olunaku lwe bansiba mu Arua, n'olunaku olwa 18 ne 19. Guno mukolo twabadde tulina gukola lunaku lwa jjo era mwalabye okwetoola ensi yonna nga bannayuganda beekalakasa, abalala nga bakola ebijjukizo olw'abannaffe abasukka mu 150 abaatemulwa newankubadde gavumenti ya Tulina mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero, olunaku olw'essanyu, olunaku olw'ekitiibwa mwe tujjukiramu baganda baffe, mikwano gyaffe abattibwa Yegzsse Buhabulwa awamu n'akabinja ke. Ennaku z'omwezi zaali 18 ne 19. Ndowooza ffenna baganda baffe tuzijjukira bulungi. Bannayuganda abasoba mu 1000 battibwa omumpembe. Tebajja tuva ku mutima era tujja genda maaso n'okubajjukira. Naye nga era bwe tugenda maaso n'okujjukira ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, leero yeegasse ku bannayuganda abo okukola okubasabira okw'enjawulo era n'okulaba nga bafuna obwenkanya.